Tjena, tjena. Let's go allihopa. Det är dags för lite räntebesked och lite Fed Powell. Ska vi se här. Sådär ja. God kväll allihopa. God kväll, god kväll. God kväll Gerhard. God kväll Viktor. Abdul, Darin. Tjena, tjena folket. Ska se här, vad är klockan? Det är 5 minuter kvar så vi får lite räntebesked. Vi ska sänka med lite doomscroller, tjena. Sitter och skakar så taggad jag är. Ja, jag vet, lyssna. Jag har inte kunnat sova på hela natten. Jag bara drömde om Powell. Hela natten. Powell, när han går upp där och bara welcome everybody. Uff. Bara se den. Jag saknar det. Det är första gången i år vi får se han kom upp där. Och bara sänka oss. Alltså. God kväll Jonathan. God kväll. Ska vi se här. Men låt oss dra igång lite. Tjena allihopa. Välkomna till kvällens webinar. Vi kommer följa räntebeskedet från USA som kommer in här om 4 minuter. Och det förväntas vara oförändrat. Men Trump har varit väldigt hårt mot Fed att han verkligen vill att de ska sänka räntan. Så om det någon gång vi kan bli lite chockade att det kan komma en chocksänkning så kanske det är nu. För de senaste inflationsmätningarna har ändå varit okej. Så vi får se vad som händer. Men marknaden prisar in att det inte kommer vara någon sänkning. Men vi får se om det blir en chock på den fronten eller inte. Så dagens schema, vi kommer följa räntebeskedet live nu 20.00. Sen kommer vi gå igenom lite nyheter de senaste dagarna. Och sedan kör vi Q&A och lite teknisk analys i en halvtimme fram till 20.30. Då Powell drar igång med sitt tal som vi då kommer att livestreama helt enkelt. Och det kommer ändå vara intressant för det är ju första presskonferensen för året från Federal Reserve. De kommer prata mycket med utsikterna för året, hur de planerar med räntesänkningar inför hela 2025 och så vidare. Så det är intressant med första presskonferensen på det hållet. Ni som är nu, like gärna videon så de poppar in i fler flöden så fler kan poppa in här. Det är alltid kul ju fler vi är. Nasdaq idag, om vi bara kollar lite snabbt marknaderna innan vi ska se räntebeskedet, vi kommer kolla på det sen igen. Marknaden idag har varit lite osäker. Vi var upp en del i början på dagen, sen när vi öppnade så har vi gått neråt, väldigt choppy, vi återhämtat så mycket från måndagens stora nedgång. Vi ska toucha på den efter räntebeskedet. Så efter räntebeskedet, vi kollar lite Deepseek, AI, överreaktion eller inte, och sedan så kör vi lite teknisk analys helt enkelt. Men som sagt, marknaden är ju väldigt väntande idag. För tillfället, vi har shoppat en del, gått ner. Börjar återhämta sig lite igen, men vi får se vad som händer här nu när räntebeskedet kommer in. Vi ska ta upp den här så länge. Vi har fortfarande 1 minut och 30 sekunder kvar helt enkelt. Så vi ska se vad som händer där. Någonting som kan vara lite intressant att highlighta i alla fall, det är att vi har efterstängning idag. Tunga kvartalsrapporter från USA. Väldigt tungt efterstängning idag. Förväntar mig att hela techsektorn kommer gå lite bananas efter 22.00. Då vi får in rapport från Tesla, Meta, Microsoft och IBM. Så 3 tunga rapporter som kommer in efter stängning idag. Kommer bli väldigt intressant. Tesla är ju absolut det mest intressanta för de flesta äger ju i alla fall lite Tesla. Men vi får se vad som händer där. De flesta fonder äger också en del i Tesla, så äger man inte Tesla direkt så har man kanske ofta någon exponering via någon fond. Men så är det väldigt intressant här. Imorgon ABB, Telia, Axfood, Nordea, H&M, Intrum, Evolution Gaming. Den vet jag många tycker är intressant också. UPS, Mastercard, Nokia och Apple, Intel, Visa. Så vi har mycket intressanta rapporter kvar inför efterstängning och inför morgondagen. Så väldigt spännande. Fredag, men då har vi en del bolag också. Kanske inte lika häftigt som onsdag, torsdag. Men Autoliv, stort bolag, påverkar OMX, Byggmax, Hemnet och oljebolagen från USA. Så ändå lite intressanta saker som händer där. Men nu är det dags för räntebesked om 5 sekunder. Vi förväntas på att det här ska stå 4,50. Gör det inte det så är det en stor chock för marknaden och vi kommer se stora rörelser. Om det skulle bli en chocksänkning.
det blir ingen chocksänkning här nu. Nu ska vi se. Då ska vi se. Det blev ingen chocksänkning. Vi kom in här på 4,5% direkt just nu. 4,5%. Så ingen större chock där. Hur reagerar Nasdaq? Vi går ner lite. Men vi får se vad som händer nu. Det mest intressanta som sagt, eftersom vi förväntade oss att räntan skulle vara oförändrad idag, så var det ju inget jättestort som väntas just nu kring räntebeskedet, utan det blir ju, det stora idag blir 2030 när Powell drar igång med sitt tal och hur de pratar om inflationen, deras syn på inflationen för 2025 och deras potentiella räntesänkningar som kommer komma, men det är väldigt omdiskuterat hur många sänkningar som kommer. Så det är marknaden kommer att kolla på mycket idag. Hur många sänkningar försöker Fed prisa in sig inför året. Så det ska bli väldigt intressant. Men ja, räntebeskedet, inget jättehäftigt. Kommer enligt förväntan, så inte jättemycket att dra på där nu. Jag tänker att vi måste väl ändå prata lite om Deepseek AI. Det som verkligen sänkte marknaden i måndags. Och det var ju, vi ska se här, om vi tar fram själva nyheten. China's Deepseek AI dethrones ChatGPT on App Store. Here's what you should know. The buzz around Chinese AI startup Deepseek began picking up steam earlier this month when the startup released R1, its reasoning model to Rival's OpenAI. On Monday, Deepseek took over Rival. OpenAI's covered the spot for most downloaded free app in the US on Apple's App Store, dethroning ChatGPT for Deepseek's own AI assistant. Global tech stocks sold off with AI chip giant Nvidia falling 10%. Så det här är väl det största som hänt den här veckan. Och vi såg ju väldigt stora nedgångar i techsektorn. Och jag pratade väldigt mycket om det här i Discorden. För det är där jag pratar om det under veckorna alltid ju. Är man inte med i den, så gå med i den. Det är helt gratis. Som sagt, om inte någon skulle vara med där, så ska jag lägga en länk här till er. Nej, inte igen. Jag har gjort det där en gång innan också. Det där är bottigt. Nu ska vi se här. Copy hide button. Alltså det är... Nu ballar den här ur. Där har vi det. Om man inte är med i Discord kan man gå med i det där. Men i alla fall, jag tyckte personligen det kändes som en ganska stor överreaktion. Jag tror inte det här var för chockande för marknaderna egentligen. Men det skrämde ändå mycket. Och om en sak som jag verkligen tyckte som man ska ha med sig, det är det stora första frågetecknen kring en AI-bubbla. För jag tror inte att det här är någonting som kanske stör ut Nvidia, kommer helt plötsligt ta över från OpenAI och liknande. Men jag tror det ifrågasätter värderingarna på många av de här techbolagen, och det var nog verkligen därför vi gick ner mycket. Att värderingarna är ju väldigt höga på alla de här techbolagen som håller på med AI och liknande, och de är ju prisade för perfektion. Och när det då dyker upp något sånt där från Kina som då ska göra det betydligt billigare, så blir det ju absolut väldigt intressant, och det kommer absolut vara skräck som sagt när det kommer på sån här billig variant som då kanske kan ta mycket marknadsandelar. Men jag tror inte att det var så stort som marknaden gjorde det till, och därför såg vi den här stora återhämtningen. Och jag hade ett klipp som jag tyckte var väldigt intressant, som jag även delade, som jag tycker är värt att slå ett litet öga på. Och det var just det här om att det kanske inte var så stor, att det kanske var lite lögner i hur mycket det verkligen kostade att producera den här AI:n. Och jag tyckte den här videon från Dagens, som precis var nu förra veckan, från en av de större CEO:na inom AI-sektorn, som vi bör lyssna på här. You know, the Chinese labs, they have more H100s than people think. You know, and these are the highest powered NVIDIA chips that they were not supposed to have. Yes. My understanding is that Deepseek has about 50,000 H100s, which they can't talk about, obviously, because it is against the export controls that the United States has put in place. And I think it is true that, you know, I think they have more chips than other people expect, but also on a go-forward basis, they are going to be limited by the chip controls and the export controls that we have in place. Så han är då CEO of Scale AI, säger då att Deepseek har 50,000 Nvidia
100. Och man kan inte prata om det öppet för de får inte ha det på grund av import- och exportlagar. Så man kan inte säga att de har det. Men om vi skulle kolla på vad en Nvidia H100 price kostar, så ser vi att de går för runt $30,000. Och det hade ju varit ungefär 1,5 miljarder dollar. Så det kanske inte är de här få miljoner dollarna som det först pratades om i måndag, så att den här AI-modellen kostar bara några miljoner dollar. Utan de kanske har gjort extremt mycket större investeringar, men de kan inte prata om det öppet på grund av lagar och regleringar. Så intressant ändå att ha med sig att det kan inte vara så pass enkelt som det först såg ut att vara. Men ja, jag tycker i alla fall det var intressant. Så för att summera det som hände i måndags, jag tror absolut det är en liten oro för värderingsmässigt, att det sätts frågetecken på värderingar, många av de här stora techbolagen. Men jag tror ändå att det fanns lite mer saker bakom det, som det här till exempel, att det nog kostar betydligt mer än vad man tidigare trodde. Och det var mina 2 cents om det i alla fall. Men låt oss kika lite på marknaden nu, låt oss hoppa över till era frågor. Så vi hinner ta en del i alla fall innan vi drar igång med Powells tal helt enkelt. Så ni som har frågor, saker vi vill kolla på, gör vi det nu tillsammans. Och jag säger att vad tror du om Volvo B? Dagens uppgång, jag tycker det ser bullish ut efter krossat motståndet vid 2,90. Och Volvo, de gjorde ju utdelningsbonanza, som jag själv uttryckte det i morse. Vi såg här att Volvo slår sitt svenska utdelningsrekord och delar ut 37,6 miljarder kronor. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning av 8 kronor per aktie och en extra utdelning på 10,50. Så utdelningsbonanza i Volvo, aktien går upp 7%. Vi stänger upp 7,7% idag. Och det ser absolut ut som vi håller på att ta target på den här tidigare toppen här. Tycker jag verkligen. Vi ska se, är det här all time highs i Volvo? Ja, det är det. Och vi kommer nog ta target upp där, det skulle jag verkligen tro. Upp och testa den här nivån. Sen får vi se hur den nivån fortsätter, men jag tycker det ser väldigt positivt ut. Det tycker jag. Jag tycker det här ser bullish ut i Volvo. Jag har varit bullish hela tiden här. Jag känner att vi kommer hacka här i sidled, eller hacka uppåt försiktigt, vilket vi har gjort de senaste 4-5 månaderna. Men tydligt uppåt nu. Jag tror vi tar target på all time highs. All time highs brukar alltid bli lite motstånd första gången vi testar de nivåerna. Men jag tycker ändå att Volvo ser väldigt starkt ut här. Det tycker jag absolut. Så ut som Volvo bara vill fortsätta på mot sina all time highs. Det tycker jag. SBB. Nu har vi rapportdags för SBB. Det känns väl som det kan vara ganska snart. Nej, de 2-3 veckor. Okej, så 3 veckor. Så det är inte exakt 3 veckor om den här stämmer. Och vi pratade lite om en del motstånd i den här zonen. Och jag tror fortfarande att den här kan vara jobbig. Vi touchade den precis här i början. Precis under, vände neråt. Nu går vi upp här igen. Och jag tycker att den här zonen är väldigt tuff för SBB fortfarande. Det här är ett väldigt tufft motstånd. Så i den här zonen skulle jag ändå fortfarande förvänta mig att det kan bli väldigt jobbigt. Skulle vi däremot bryta ovanför och stänga ovanför den här zonen SBB, då tror jag vi ser ett starkare tryck uppåt, kanske upp här mot 6,8. I alla fall mot 6,4, men även potentiellt 6,8. Så jag skulle ändå säga att man ska hålla koll på att det finns en del motstånd här. Vi har flera gaps som stängs här nu. Så jag skulle säga håll koll på motstånd i den här zonen. Men kan vi stänga ovanför, vad ska vi säga, ovanför uppe vid 5,9 ungefär. Kan vi stänga 5,9 eller högre, så kan vi nog se lite större tryck uppåt. Så jag tycker fortfarande nivån är intressant för motstånd, men stängning ovanför den kan vi absolut se lite större tryck. God kväll alla. Axfood, där hade vi rapport imorgon. Och Axfood har fallit väldigt mycket. Men kollar vi Axfood historiskt så trendar den alltid uppåt. I princip, den är ett väldigt stabilt bolag. Den har gjort det väldigt bra genom alla åren. Så det ska bli intressant här nu. Som sagt, marknaden har sålt av den på sistone. Har inte varit jättenöjd med de senaste rapporterna. Vi ser här, senast vi fick kvartalsrapport gick vi ner 11%. Just nu håller vi faktiskt på att bryta på lite uppåt positivt.
Så rent tekniskt så tycker jag faktiskt det ser ganska bra ut just nu. Vi bryter över de här tidigare topparna här. Det ser ut som att påbörja en ny trend. Så får vi in en rapport imorgon som är neutral / positiv, så tror jag absolut vi kan börja ta taget upp mot de här 256 nivåerna. Kanske till och med börja vilja attackera gapet här uppe också. Så att rapporten är alltid helt 50-50. Jag kan inte säga någonting om rapporten direkt. Utan vi får se hur rapporten kommer in. Men tekniskt sett så tycker jag det ser ganska bra ut. Så ser man en fin rapport imorgon så tror jag absolut det kan börja på en större uppåtgående trend här nu igen för lite återhämtningar. Så kan absolut vara lite intressant att hålla koll på. Waffles. Jag vet inte om du är hungrig eller om det är en aktie, men vi kollar. Waffles, jag hade någon krypto. Alltså du, det här vet jag ingenting om alltså. Waffles. Alltså du, jag vet inte om det här bara är någon meme coin eller vad det är. Men tekniskt, vi fick ett jäkla pump här i 2021. Men det ser ut som den bara vill gå rakt ner igen. Till en meme coin, vad som helst kan hända. Men jag tycker det ser ut som vi pumpar det här nu. Nya folk kommer in här nu och känns ut som det dumpar på nya folk helt enkelt. Så jag tycker inte det ser allt för positivt ut här för tillfället. Men jag vet ingenting om det här coinet överhuvudtaget. Vi ser XRP. Kika XRP, vi kollar Bitstamp. Alltså jag tycker XRP är väldigt dyr. Jag gillar krypton. Och som sagt, jag har sagt det innan och det kan vara lite tjat ibland. Men jag pratade mycket om den köpläge här nere när vi bröt uppåt. Och det är bara att kolla tidigare videos. Och jag kan inte motivera att köpa XRP här uppe. Kan inte trycka på upp här mot 50 eller mot 5. Det är möjligt, absolut. Men jag tycker det är för dyrt att köpa uppe. Jag tycker att risk-reward inte riktigt makes sense. Jag tycker att vi är för högt uppe. Och som sagt, skulle jag vilja köpa så är det nivå här, intressant, 1,9. Men jag hade nästan velat få ner kanske ner här mot 1,5 och liknande. Och det kan hända i krypto. Vi kan se flash crashes över en dag om det är något stort som händer i världen. Där den bara går ner 20, 30, 40% på en dag. Det händer hela tiden i krypto. Så XRP, absolut intressant att hålla koll på. Men jag tycker att här uppe makes inte sense rent riskmässigt. Folk vill alltid tänka på hur högt kan det gå upp? Jag försöker alltid tänka okej, om det inte går bra, hur mycket kan den falla? Och försöka tänka lite tvärtom och försöka sätta upp det från det hållet istället. Försöka skydda mitt kapital före jag försöker tjäna pengar för att växa. Och här känner jag att risken att den kan komma ner till, vi säger här runt 2 nivåerna, det är väldigt stor. Den är väldigt stor. Det här har inte varit en konstig move alls för XRP att göra. Och då snackar vi ändå en 36-40% nedsida som skulle kunna gå väldigt snabbt, väldigt enkelt. Så att här uppe de här topparna, det är möjligtvis vi kan trycka på uppåt. Men jag tycker det är lite FOMO att köpa uppe, fear of missing out. Vi har pumpat hur mycket som helst och nu vill man slänga in sig. Risk reward makes inte sense. Så det är väl de här nivåerna jag har haft lite koll på för köpläge XRP. Om jag skulle hoppa in där nu. Tjena Sebastian. Tjena. Alibaba släppte någon AI också. Ja, Alibaba och Baidu båda har väldigt mycket inom AI. Som sagt, ni kan inte säga att jag inte pratar om Alibaba, för jag tror jag nämnde den i 3-4 veckor i rad här nere vid de här nivåerna. Så ja, vi pratar om nu flera söndagar. Jag tror var 6 söndagar tror jag vi tog upp den 4 gånger här nere vid de här nivåerna. Och jag tycker fortfarande Kina känns undervärderat. Jag tror Kina och USA kommer att samarbeta betydligt mer under Trump än vad de har gjort innan. Så jag tror absolut det kan finnas mycket värde där. Jag har sagt det nu i länge och jag håller kvar vid det. Det är inte många som säger det, men jag säger det i alla fall, så vi får se om jag har rätt eller fel. Men det började bra nu i alla fall. Det gjorde den. Så Alibaba kom upp lite motstånd här nu. Möjligtvis vi kan komma ner lite här igen. Men långsiktigt gillar Alibaba. Jag tycker det känns som ett väldigt undervärderat företag.
Så men jag känner mig ganska bullish. Och de håller också på mycket med AI och liknande, så kan bli väldigt intressanta. Speciellt nu inom Kina och liknande. Det är därför vi också ser de här stora poppen med Deepseek och AI i Kina. Så jag gillar den fortfarande. Då ska vi se. Platinum Group Metals. Det här tycker jag väl inte ser positivt ut. Nej, utan de här graferna brukar ofta bara sluta med att vi trycker ner mot nya all time lows. Och spontant sett, jag tycker det här ser negativt ut. Det gör jag. Jag tycker det känns som vi ska bryta ner mot nya lows. Visst, vi kommer lite stöd här, vi kommer lite stöd här. Jag tycker det ser negativt ut. Behandlas under alla medelvärden. Jag tycker det ser ut som någonting som vill fortsätta falla. Som alla funderar på, vågar man köpa Nvidia nu på rabatt och kommer det sjunka mer? Jag pratade mycket om Nvidia i måndags. Att jag tyckte det var intressant köpläge att köpa i måndags. Vi ska säga. Nu faller ju Nvidia en del idag. Vi är ner 6,4% i Nvidia. Och Nvidia är ju väldigt högt värderad vid de här nivåerna. Det är den. Och det är priset för perfektion. Nu har vi kommit ner en bit från topparna dock, måste vi väl ändå säga. Vi har ändå fallit från de här topparna här uppe nu, all time highs. Så är vi ändå nere en 23%, vilket är en decent correction. Kan vi komma ner hit här mot 109? Ja, det är mycket möjligt. Men jag tror Nvidia har en väldigt bra edge för framtiden. Så hade jag gått all in i Nvidia vid de här nivåerna? Nej, det hade jag inte. Men beroende på hur mycket exponering man har och om det ska vara kortsiktigt, långsiktigt, handlar det på lite. Men vi har ganska bra stöd här vid 116. Skulle den komma ner här sedan vid 109 så är det ju också en intressant stödnivå att hålla koll på. Men som sagt, det är ju väldigt högt uppe. Man kommer in väldigt sent på AI-resan. Så det är ett bra bolag, de gör det bra. Så man kan absolut ha lite Nvidia i sin lång portfölj tycker jag. Så om det kommer ner lite till, absolut intressant. Men som sagt, det är risky business att köpa på de här höga nivåerna. Vi har rapport här 26 februari som kommer vara väldigt intressant. Jag tror det är mycket press på Nvidia nu att prestera på den här rapporten. Så jag tror rapporten här 26 februari kommer vara väldigt, väldigt viktig. Det tror jag. Lite som Ethel Murphy säger här också, att det finns många värdepapper att kolla på alltid. Så man behöver inte alltid gå på de här stora Nvidia-namnen. Till exempel AMD tycker jag känns som den är betydligt bättre värderad. Och vi säger att den poppar idag när mycket går neråt. Och den har en tuff period just nu. Men vi är i botten på den här lite större negativa channeln. Så det är väl kanske en bolag som jag gillar inom chipsektorn som känns väl lite mindre risk. Lite mindre risk i alla fall. Så AMD tycker jag är intressant att hålla koll på. För lite långsiktighet inom den sektorn i alla fall. Det tycker jag. Vad tror du om Note? Låt oss kika Note. Ett tag sedan jag kikade på den. Jag tycker väl ändå det ser ganska positivt ut. När jag bara säger något spontant. Snabbt. Vi har haft den här, vi har en väldigt tydlig negativ trend här. Vi bryter ovanför här nu på bryter över här på ovansidan av channeln. Och det är absolut ett positivt tecken. Sen får vi se om det kan stabilisera sig lite här nu ovanför. Den har haft det svårt runt de här nivåerna tidigare. Men det ser ändå ut som vi håller på att bygga en ganska fin uppåtgående trend här nu. Vi har inte sett det riktigt de andra gångerna. Utan det var bara rakt uppåt, sen rakt ner. Här har vi inte sett att de har dippat lite hela tiden, men köparna steppar upp. Så jag tycker ändå den ser ganska... Jag tycker den ser positivare ut nu än de här andra studsarna. Så kan absolut bli lite intressant att hålla koll på. Vi har lite motstånd här vid 176.
Vi kommer ha lite tuffa nivåer här uppe nu vid övre delen. Men som sagt, kan vi stabilisera oss lite här nu så kan något absolut fortsätta återhämta sig. Så ja, men jag tycker absolut det ser lite positivt ut här just nu. Det kan jag tycka. Svolder bryter ut. Jag tycker det ser positivt ut. Jag tror vi pratade om denna förra onsdagen. Och då pratade vi exakt så här. Att så länge det är den här channeln skulle jag förvänta mig att vi fortsätter trenda neråt. Kan vi bryta här ovanför så har vi väldigt bra potential för uppsida. Jag tror det här måste vi prata om förra onsdagen, för annars hade min graf inte sett ut så här. Och här ser vi väldigt tydligt att när vi bryter på ovansidan, då ser vi den här stora reaktionen uppåt. Och jag tycker det ser positivt ut. I Svolder, närmsta motstånd uppåt, 55 kommer vara en jobbig nivå. Nästa nivå efter det är här vid 57,5 ungefär. Så, ja, men någonting i den här stilen hade jag haft koll på. Jag tycker det känns som vi vill bryta på uppåt här nu, så jag skulle nog lagt mig lite positiv här faktiskt. Positiv ställt till Svolder här kortsiktigt. Ja, det var du som frågade om det. Ja, men kul. Det blev ett fint utbrott här i alla fall. Ska vi se här. Tack för den tanken på CrowdStrike. Det är ett bolag jag faktiskt gillar. Jag gillar CrowdStrike. Jag pratade om dem en del innan. Här. Jag gillar bolaget. Jag tror det är ett fint bolag som kan fortsätta växa. De håller på mycket inom cybersecurity och liknande. Och tror absolut att de kan vara en bra konkurrens för framtiden. Så det är ett bolag jag gillar långsiktigt, absolut. Vi poppade 10% igår, så jag antar att det var någon nyhet. CrowdStrike source 9.4% av Deepseek cyberattack. Precis, så cyberattack med Deepseek, CrowdStrike upp. Cybersecurity, det kommer bara vara någonting som behövs mer och mer. Det är en växande sektor och jag tror bara den kommer bli större och större. Så cybersecurity, bra bolag, ledande bolag inom cybersecurity är väldigt intressant. CrowdStrike är absolut en av de som är i spetsen där. Så jag gillar dem. Jag tycker det är intressant långsiktigt. Trademässigt här vet jag inte om det är jätteintressant att hoppa på för en trade, det vet jag inte. Men det är ett bolag jag gillar långsiktigt i alla fall. Det är det. Jag tror det kan vara bra för framtiden. Ska se här, vad är klockan? Nej, vi hinner. Powell drar igång om 8 minuter, så vi hinner några till här. Nordea. Så de här tyska grejerna alltså. Banker har ju studsat väldigt, väldigt bra. De har haft väldigt bra kvartalsrapporter. Vi har sett det väldigt fint. Och nu är det ju dags för Nordea att komma in med sin rapport imorgon. Men frågan är om det är prisat för perfektion. Och det känns väl lite som det. Det känns väl som att vi har gått upp väldigt starkt här nu de senaste veckorna när alla de andra bankerna kommit in med väldigt positiva rapporter. Så frågan är hur mycket med de här bankerna kan fortsätta uppåt nu när räntorna börjar sänkas mer. Och vi är uppe vid ett ganska tuff motståndsnivå i Nordea. Zoomar vi ut i weekly så ser vi väl det väl lite tydligare att den här nivån är jobbig. Så ja, det är en tuff motstånd här. Och jag tror Nordea måste komma med en brutalt bra rapport för att bryta över all time highs och gå upp på nya all time highs. Är det möjligt? Ja. Men jag tror det måste vara en extremt bra rapport för att det ska hända. Så jag tror den här zonen kan vara lite jobbig. Så vi får se rapporten imorgon. Är det en extremt bra rapport? Ja, men då kanske vi kan pusha på lite till. Men annars känns det som att det kan vara lite tufft vid den här nivån och falla tillbaka lite grann. Värv tidiga M8G. Verve Group. Vi gick neråt. Kommer att vara jättehypad under covid. Så gick vi ner jättemycket. Nu har vi återhämtat ganska mycket. Och jag tycker att det här känns lite svårt just nu. För det finns en sak som jag personligen inte gillar. Och det är väl
det är när vi har haft en sån här väldigt tydligt uppåtgående trend, ett bra tag med ganska tydlig botten och ganska tydliga toppar, när vi bryter den på nedsidan. Ni som har följt med ett tag, ni vet, jag gillar verkligen inte det. Vi pratar om det här nästan varje onsdag, att när man ser den här stora fina channeln som har hållit väldigt länge, när vi ser att den bryts på nedsidan så här, då brukar det ofta leda till en större dipp. Det är exakt det vi säger här, vi pratar om detta nästan varje vecka. Och jag tycker det är en väldigt bra sak att använda sig av i väldigt basic teknisk analys. Även om man inte tradar hur mycket som helst, det kan också vara optimera för entries i långsiktiga innehav och liknande. Det är att göra ut sådana här kanaler bara för att ha en tydlig syn på trenden. Och när vi bryter på nedsidan, då brukar vi se lite större nedgångar. Och vi har brutit neråt här nu i Verve Group. Så jag tycker det är negativt för tillfället. Och vi säger att vi kan hålla på någonting i den här stilen nu. Vi har inte så mycket bottnar att gå på här, men topparna i alla fall. Så det jag skulle haft koll på här, det är att för tillfället är vi i en liten kortsiktig negativ trend. Skulle vi bryta här på ovansidan, ska vi nu upp och testa upp hit här igen, skulle jag tro. Men så länge den här trendlinjen håller, så skulle jag förvänta mig att vi bara fortsätter att choppa i den här channeln. Så det är väl något sånt som jag skulle haft koll på Verve Group. Man kan ha koll på uppåt. Bryter vi här, då kan man bli lite positiv igen. Men för tillfället känns som vi är en nedåtgående trend här, kortsiktigt. SSAB hade vi rapport idag, va? Det hade vi, va? Så det kan vara en positiv rapport av SSAB. Vi gick ner först väldigt mycket. Sen så vi stora återhämtningar. Och det finns mycket motstånd som håller på att mötas upp här nu i SSAB. Den här nivån här kommer vara väldigt, väldigt jobbig. Det var den tidigare channeln här. Botten på den här kommer vi möta upp här och testa som motstånd. Brukar vara en jobbig nivå. Det var de här tidigare topparna här som håller på att möta upp. Och vi har 200 dags moving average som kommer som en liten våt handduk och brukar lägga sig lite tungt över priset. Så jag har haft en bra rapport idag. Vi går upp på den. Men jag skulle säga att man ska ha koll på att det finns väldigt, väldigt mycket motstånd här runt 52 som kan vara väldigt jobbigt för priset. Det man ska ha med sig då är att om den då lyckas bryta över den nivån, och vi ser att man ser någonting i den här stilen, vi går upp, så kan vi nu falla lite initialt, men att vi sen ändå orkar komma upp i någonting i den här stilen, då tror jag vi har en bra chans att fortsätta uppåt i en ny trend. Men den här zonen här kommer vara tuff först, så det vill man ha koll på. Handlar du bland formationer som cup and handle, head and shoulder, skulle du förklara varför du gör det inte? Absolut, det gör jag. Som det jag ritade upp här nu hade faktiskt varit exakt en cup and handle formation, kan man säga. Man säger vi faller ner här, kommer få motstånd här, sen ser vi en liten dipp här, så kan du fortsätta upp och så fint. Så absolut gör det. Det är bra tekniska formationer att hålla koll på. Så absolut. Costco, låt oss kika Costco. Costco gick upp ganska mycket i måndags, eller återhämtning ganska bra. Rapport är inte förrän i mars. Bolaget gör det väldigt bra. Vi bara trendar fint uppåt hela tiden. Stort, stabilt bolag. Nu när det gått lite sämre ekonomi för många, så är Costco ett perfekt exempel. Det är lågprishandel i USA. Man köper allting i mega big packs. Om man köper normalt sett kaffekapslar i 10-pack, så kanske man köper det i hundratals pack på Costco och liknande. Så jag tror absolut att Costco är en fint bolag. Gått bra nu i lite jobbigare ekonomiska tider för många. Jag kan absolut fortsätta på det hållet. Så Costco, jag tycker det ser ut som Costco bara vill fortsätta på uppåt här just nu. Så jag skulle förvänta mig mer uppsida i Costco. Jag ska säga, jag ska bara ta upp Fed Powell live på andra skärmen så jag inte missar han, för han ska dra igång här nu alldeles strax. Så se om vi kan hinna med någon till. Powell. You know, every time we say he wants to make no news, and every tar du Powell på andra sidan i alla fall, så håller vi koll på den.
Nu ska vi se här. Sinch, Embracer, Storytel. Embracer hade jag velat toucha på, för jag såg att de släppte lite siffror idag, att rapporten kommer vara väldigt fin. Och jag har ju varit bullish Embracer. Jag har ju pratat ett tag att när vi bröt ovanför de här topparna här, så hade vi en bra chans att börja jobba oss upp och stänga det här gapet här uppe. Och idag såg vi att de släppte lite preliminära siffror som var väldigt positiva, och vi går upp 10%. Och jag tror vi har en bra chans i Embracer att gå upp och stänga det här gapet här vid 250-260. Så jag tycker det ser bullish ut i Embracer. Vi är i toppen på den här channeln, men jag tror vi kommer att trenda upp här mot 260 nivån i Embracer. Det tror jag. Och det skulle vara ytterligare en uppsida på ungefär 14-15%. Och nu är Powell igång. Squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The economy is strong, is strong overall, and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. Labor market conditions have cooled from their formerly overheated state and remain solid. Inflation has moved much closer to our 2% longer run goal, though it remains somewhat elevated. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. For 2024 as a whole, GDP looks to have risen above 2%, bolstered by resilient consumer spending. Investment in equipment and intangibles appears to have slowed in the fourth quarter, but was strong for the year overall. Following weakness in the middle of last year, activity in the housing sector seems to have stabilized. In the labor market, conditions remain solid. Payroll job gains averaged 170,000 per month over the past 3 months. Following earlier increases, the unemployment rate has stabilized since the middle of last year, and at 4.1% in December remains low. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs to workers gap has narrowed. Overall, a wide set of indicators suggest that conditions in the labor market are broadly in balance. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. Inflation has eased significantly over the past 2 years, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We see the risks to achieving our employment and inflation goals as being roughly in balance, and we are attentive to the risks on both sides of our mandate. Over the course of our 3 previous meetings, we lowered our policy rate by a full percentage point from its peak. That recalibration of our policy stance was appropriate in light of the progress on inflation and the rebalancing in the labor market. With our policy stance significantly less restrictive than it had been, and the economy remaining strong, we do not need to be in a hurry to adjust our policy stance. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5%. We know that reducing policy restraint too fast or too much could hinder progress on inflation. At the same time, reducing policy restraint too slowly or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We're not on any preset course. As the economy evolves, we will adjust our policy stance in a manner that best promotes our maximum employment and price stability goals.
If the economy remains strong and inflation does not continue to move sustainably toward 2%, we can maintain policy restraint for longer. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can ease policy accordingly. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. As we previously announced, our 5-year review of our monetary policy framework is taking place this year. At this meeting, the committee began its discussions by reviewing the context and outcomes of our previous review that concluded in 2020, as well as the experiences of other central banks in conducting reviews. Our review will again include outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed Listens events around the country and a research conference in May. Throughout this process, we will be open to new ideas and critical feedback, and we will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. I would note that the committee's 2% longer run inflation goal will be retained and will not be a focus of the review. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-run inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Mr. Chairman, Steve Leisman from CNBC. Mr. Chairman, at a event in Davos, or from to Davos anyway, the president said he'll demand that interest rates drop immediately. So I guess I have a 3-part question. Has the president done this to you? Has he made that demand? Secondly, what is your response to that? And third, what effect, if anything, if any, does a president making these kind of remarks have on policy? Thank you. 3 questions. I'm seeing it really as one question, though. So I'm not going to have any response or comment whatsoever on what the president said. It's not appropriate for me to do so. The public should be confident that we will continue to do our work as we always have, focusing on using our tools to achieve our goals and really keeping our heads down and doing our work, and that's how we best serve the public. Can you just comment on whether he's physically communicated this demand to you? I've had no contact. Thank you. Thanks. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, you and several of your colleagues said around the time of the last meeting that your policy stance was meaningfully restrictive. Given economic and financial market developments since then, how has your confidence changed in an assessment that says interest rates are meaningfully restrictive? I don't think that my assessment really has changed. I mean, a couple of things have happened. We've gotten more strong data, but we've also seen rates move up at the long end, which could represent a tightening in financial conditions. I think if we look back over the past year or so, we can see that policy is restrictive. If you look at the effect of high rates on interest-sensitive spending, for example, in housing, and if you look at the achievement of our goal variables, we're seeing the economy move toward 2% inflation and has moved largely to maximum employment. So we really look at the movement toward the goal variables to make that assessment. Now, policy is meaningfully less restrictive than it was before we began to cut. It's 100 basis points less restrictive, and for that reason, we're going to be focusing on seeing real progress on inflation, or alternatively some weakness in the labor market before we consider making adjustments. If I could follow up, does the economy here warrant meaningfully restrictive interest rates? And would you judge interest rates to still be meaningfully restrictive if you were to lower them by another quarter point? So I think our policy stance is very well calibrated, as I mentioned, to balance the achievement of our two goals. We want policy to be restrictive enough to
continue to foster further progress toward a 2% inflation goal. At the same time, we don't need to see further weakening in the labor market to achieve that goal, and that's kind of what we've been getting. The labor market has really been broadly stable. The unemployment rate has been broadly stable now for 6 months. Conditions seem to be broadly in balance, and I would say look at the last couple of inflation readings, and you see we don't overreact to too good readings or too bad readings, but nonetheless, the last couple of readings have suggested more positive readings. So I think policy is well positioned. Colby from the New York Times. Colby Smith with the New York Times. Chair Powell, how should we interpret the removal of the line from the statement that inflation has made progress towards the 2% goal? Is that no longer the case? No. So let me look. If you just look at the first paragraph, we did a little bit of language cleanup there. We took out a reference to since earlier in the year as it related to the labor market. And we just chose to shorten that sentence. Again, I mean, if you look at the sort of intermeeting data, it was good, and there was another inflation reading, I guess, just before the December meeting. So we've got two good readings in a row that are consistent with 2% inflation. Again, we're not going to overinterpret too good or too bad readings, but this was not meant to send a signal. Other than this, you can take away from all of this that we remain committed to achieving our 2% inflation goal sustainably. And just to follow up, we've seen inflation expectations across a number of measures rise sharply, which has in part been linked to tariff concerns. But there's also been this encouraging data that you mentioned in terms of CPI and rent indices. So how would you characterize concerns about upside risks to inflation across the committee, especially those tied to policies related to the Trump administration? Well, I'd say you see expectations moving up a little bit at the short end, but not at the longer end, where it really matters. And those could be related to what you mentioned, some of the new policies. I think where the committee is very much in the mode of waiting to see what policies are enacted. We don't know what will happen with tariffs, with immigration, with fiscal policy, and with regulatory policy. We're only just beginning to see, and actually are not really beginning to see much. And I think we need to let those policies be articulated before we can even begin to make a plausible assessment of what their implications for the economy will be. So we're going to be watching carefully, and as we always do, this is no different than any other set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand, and kind of not be in a hurry to get to a place of understanding what our policy response should be until we see how it plays out. Michael McKee. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. You and your colleagues normally condition future policy moves with the phrase, if the economy develops as we anticipate. Is it fair to say that since there's a lot unknown about what this administration's fiscal policies are actually going to be, that you don't have a medium to long-term economic forecast that you can have confidence in? Or if that's not true, can you lay out what you think is going to happen in the economy, how you see it developing? Well, at all times, forecasts are conditional at a minimum on just a set of expectations, and they're highly uncertain in both directions. We know that economic forecasting is really difficult beyond just a month or two out. So in the current situation, there's probably some elevated uncertainty because of significant policy shifts in those four areas that I mentioned: tariffs, immigration, fiscal policy, and regulatory policy. So there's probably some additional uncertainty, but that should be passing. We should go through that, and then we'll be back to the regular amount of uncertainty. So, what forecasters are doing, not just us, but everybody's doing, is they've got sort of just a set of assumptions about what might happen, but they're really kind of in the nature of a placeholder. And meaning, plausible could be, but honestly, you wouldn't stand behind it because you just don't know. And so you're just on hold, waiting to see what comes down. It's a very large economy, and policy is affected at the margin. But we're going to wait and see. If I can follow up, the idea that you feel the economy that policy is restrictive suggests that
the Fed in general wants to continue to lower interest rates. So when you look at the data that you are dependent on, are you looking for data that tell you that you can cut, or data that will tell you should hold? You know, we're looking. It's more the other. The way it works is we are looking at the data to guide us in what we should do. And, you know, that's what we do. And right now, we feel like we're in a very good place. Policy's well positioned. The economy's in quite a good place, actually, as well. And what we do expect is to see further progress on inflation. And, you know, as I mentioned, as we see that, or if we were to see weakening in the labor market, that could foster, we could then be in a position of making further adjustments. But right now, we don't see that, and we see things as in a really good place for policy and for the economy. And so we feel like we don't need to be in a hurry to make any adjustments. Howard Schneider with Reuters. Thank you very much. In 2021 at a central bank conference, you said, quote, throughout my career in both public and private sectors, I've seen that the best and most successful organizations are often the ones that have a strong and persistent commitment to diversity and inclusion. These organizations consistently attract the best talent by investing in and retaining a world-class workforce. First question is, do you still believe that? And if so, how do you intend to put that belief into practice while remaining consistent with the recent executive order prohibiting diversity and inclusion efforts? So let me say yes, in answer to your first question. But to the second question, I want to say this. We are, like others, we're reviewing the orders and the associated details as they're made available. And as has been our practice over many administrations, we are working to align our policies with the executive orders as appropriate and consistent with applicable law. And I want to add that I'm not going to have anything more specific for you today on this whole set of issues. Well, if I could just follow up quickly on that, I'm wondering how you're getting that to be consistent with the Dodd-Frank law's stipulations about maintaining an Office of Minority and Women's Inclusion. So I did mention consistent with applicable law, right? Which is governing. Elizabeth. Thanks so much. Elizabeth Schulze with ABC News. Just to follow up on Steve's question, what reassurance can you give the American public that the Fed will continue to operate independent of politics under this administration? You know, as I've said countless times over the years, this is who we are. This is what we do. We study the data. We analyze how it will affect the outlook and the balance of risks, and we use our tools to try to, given our best understanding, our best thinking, try to achieve our goals. That's what we do. That's always what we do. Don't look for us to do anything else. And that's, you know, lots of research shows that's the best way for a central bank to operate. That'll give us the best possible chance to achieve these goals for the benefit of the American people. That's always what we're going to do, and people should have confidence in that, as I said a few minutes ago. You've said that the Fed is in wait-and-see mode based on the policies that come out of this administration. Has the Fed started to model what policies like mass deportations, changes in immigration policy specifically, would look like for the workforce and for inflation? So one of the things our staff does is they look at a range of possible outcomes, and they tend to go from really good to really bad, and you know it's one of the best things that they do. And in each teal book, you can look at the 5-year-old teal books and see they're alternative simulations. So that's what they do. There'll be a baseline, and then they'll show 6 or 7 alternative scenarios, including really good ones and not so good ones. And what those do is they spark, you know, the policymakers to sort of think and understand about the uncertainties that surround this. So yes, the staff does that, and we're all well aware that that the range of possibilities is always broad, and not just now but always. And you have to. It's hard to be open to just how broad the possibilities are for an economy. You know, no one saw the pandemic coming, and it changed everything. So things happen, and but yes, we do that. But it's different. It's one thing to do that, to make assessments about what might happen and begin to think about what you might do in that case. But you don't act until you see much more than we see now. Katerina.
Katerina Saraiva, Bloomberg News. Last month you talked about a future rate cut as being pretty, significantly predicated on more progress in inflation. With the characterization of the labor market in the statement today, would you say that that's even more so the case now? I'd say it's the same. We want to see, further progress on inflation. And, the story's there. We're just going to have to see the data. At the end of the day, it comes down to 12-month inflation because that takes out the seasonality issues that may exist. And, we're just going to need to see that. We think we see the pathway for that to happen. One example, a key example, is that you now do see owner's equivalent rent and housing services, the way it's calculated for PCE. You see that coming down pretty steadily now, and that's the place where most of the remaining gap is. In addition, a big part of the overrun, as you will know, was from non-market services, which don't tend to send much signal. So you can look through all that and think, okay, that then we seem to be set up for further progress. But being seemed to set up for it is one thing, having it is another. So we're going to want to see further progress on inflation. Remember, we're not, we're under 2%, but our goal is 2%, and we do mean to get back sustainably to 2%. And in terms of the labor market, I mean, how is that broadly? You said a broad set of indicators show that it's in pretty solid place. Was there broad agreement on that? There's been a few underlying indicators that are showing perhaps some weakness, a low hiring rate, workers reporting that it's increasingly difficult to find a job. Is that of concern to the committee? So you're right. I mean, we look at, of course, a very broad range. And so it starts with unemployment, with the unemployment rate, employment participation, wages, job quits, are people quitting, that kind of thing. The ratio of vacancies to unemployed. We look at all those things, and you put your finger though on it's a low hiring environment. So if you have a job, it's all good. But if you have to find a job, the job finding rate, the hiring rates have come down, and that's more typical of a. Let's say that the unemployment, that the labor market is at a sustainable level. It's not overheated anymore. We don't think we need it to cool off anymore. We do watch it extremely carefully. It's one of our two goal variables. But I'd say we watch those things quite carefully. But nonetheless, overall, look at the aggregate data in the labor market. The labor market does seem to be pretty stable and broadly in balance when you've got an unemployment rate that has been pretty stable now for a full half year. Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. On employment, now you said there's a broad range of possibilities, but last September you said, quote, "We understand that there's been quite an influx across the borders, and that has actually been one of the things that's allowed unemployment rate to rise. Now that the flow of the border has slowed and we're seeing deportations, how do you expect the unemployment rate to react?" So what's happening is that the flows across the border have decreased very significantly, and there's every reason to expect that to continue. But job creation has come down a bit too. So, if those two things come down together, that sort of can be a reason for the unemployment rate to stabilize. In other words, the break-even rate, as population growth slows, the break-even rate that you need in new jobs to make jobs for workers declines as well. So that seems to be something about what's happening. You do see a very flat unemployment rate at a time when you've seen significant declines. I want to ask you about Fed employment. I know that tax money is not used here, but Elon Musk alleges that the Fed is, quote, absurdly overstaffed. We've seen the executive branch push to reduce the federal workforce. I just want to get your reaction. We run a very careful budget process. We're fully aware that we owe that to the public, and we believe we do that. I've got no further comment than that. Thanks. Chris. Chris Rugaber at Associated Press. President Trump has said he will lower inflation by reducing gas and energy costs. Do you see such costs as a particular driver of inflation, and would lowering them have a dramatic effect?
Chris, I'm not going to react or discuss anything that any elected politician might say. So I'll give you a mulligan. Okay, thank you. Well, nearly 2 weeks ago, the Fed said it was withdrawing from the network for greening the financial system, even as we have significant wildfires in Los Angeles doing billions of dollars in damage. And of course, the NGFS, as you know, is a group to talk about how the financial system could address climate change. Many commentators did see the timing as political. Why did you leave that organization? Can you explain that decision? Sure, I'd be glad to. So we considered this, really at length, and we did decide to withdraw from the NGFS. And really the reason is that the work that the NGFS does has broadened very significantly. You think about nature-related risks and biodiversity and things like that. In addition, the work of the NGFS is in significant part intended to, and this is a quote, mobilize mainstream finance to support the transition toward a sustainable economy. So we joined to get the benefit of understanding what other central banks were doing and seeing research and things like that. I think this is just way beyond any plausible mandate that you could attribute to the Fed. And so we have a quite narrow role, as I've said many times, and I think that the activities of the NGFS are not a good fit for the Fed, given our current mandate and authority. So, and I just think it was time to acknowledge that, this process dates back a couple of years. I made the decision to bring this to the board, some months ago. The process just took time to get here, and this is when we got it and voted on it. So, and I'm aware of how it can look, but it was really not driven by politics. It was driven by kind of the disconnect between the work of the NGFS and our mandate. Other central banks have different mandates and belong to the NGFS. We have no criticism of them, but it just isn't. It's not right for the Fed. Andrew. Thanks, Andrew Ackerman with the Washington Post. I'm wondering if you could talk more about what further progress would look like for consumers. Well, 2% inflation down to 2% sustainably is what we're trying to achieve. We're somewhat above that, as you know, and we want to see serial readings that suggest that we're making further progress on inflation. That's what we want to see, and consumers will pick that up, of course, in the things that they buy at the grocery store or at the store. The other thing I wanted to ask was just how far away you think you are from neutral. Yeah, you can't know with any precision, of course. As I like to say, that you know the neutral rate by its works. So I think at 4.3%, we're above pretty much everyone on the committee's estimates of the longer run neutral. I think our eyes are telling us that our policy is having the effects on the economy. That's really the question we ask. You can consult models, empirical models, theoretical models. You really have to just look out the window and see how your policy rate is affecting the economy. And I think we see that it's having meaningful effects in bringing inflation under control. It has helped bring the labor market into balance as well. So that's what we think. I would say we're meaningfully above it. I have no illusion that anyone knows precisely how much that is. But not knowing that and having cut 100 basis points means that it's appropriate that we not be in a hurry to make further adjustments. Victoria. Victoria Guido with Politico. So as a general matter, when it comes to executive orders and OMB memos, do those always apply to the Fed, sometimes, never, or do you just often voluntarily comply? What is the legality there? So it's been our practice, as I mentioned, to work to align our policies to those that are mentioned in the executive orders, and I'm just going to leave it at that. As I mentioned, I'm not going to go any deeper than that or get into any deeper into this set of issues today. Claire. Claire Jones from the Financial Times. Two questions, if I may, on tariffs. Well, first of all, we've seen global trade wars before, notably in 2019, last time around, but then we were in a very different place on both inflation and growth.
if we see tariffs of the same sort of magnitude that we got then, which I know is big if, what do you think might be different this time around? And secondly, Tiff Macklem said there was no doubt that the threat of tariffs was a big driver of the cut by the Bank of Canada today. What sort of information would the Fed need to see on tariffs before it was willing to take such a preemptive move? Thank you. Sorry. What sort of information would you need to see on tariffs? Would you need to see a strategy, actual implementation, actual movement of inflation expectations before you're actually willing to change the path of monetary policy on the basis of it? Yeah, so first of all, things are a little different now. We've just come through a high inflation period, and you can argue that both ways. You can say that companies have figured out that they do like to raise prices, but we also hear a lot from companies these days that consumers have really had it with price increases, and so I don't know how that shakes out. Nonetheless, you're coming through a situation where we're not quite back to 2%, and that's just different. In addition, the trade, the kind of footprint of trade has changed a lot as trade is now spread around. It's not as concentrated in China as it was. There was a lot more manufacturing. It moved to Mexico and other places. So there are differences, and I just think the range of possibilities is very, very wide. We just don't know, and I don't want to start speculating, as tempting as it is, because we really don't know. And we didn't know, by the way, in 2018. Yeah, we didn't really know. And, the range of possibilities very, very wide. We don't know what's going to be tariffed. We don't know for how long or how much, what countries. We don't know about retaliation. We don't know how it's going to transmit through the economy to consumers. That really does remain to be seen. There are lots of places where that price increase from the tariff can show up between the manufacturer and the consumer. Just so many variables. So we're just going to have to wait and see. And the best we can do is what we've done, which is study up on this and look at historical experience, read the literature, and think about the factors that might matter. And then we'll just have to see how it goes. Thank you. Courtney Brown from Axios. Two unrelated questions. The first is whether or not there was any discussion about QT and the timeline for ending QT at this meeting. And then the second question is just, I wonder if the AI-prompted sell-off in the stock market this week signaled anything to you about the state of financial conditions? So, let's talk about runoff. So the most recent data do suggest that reserves are still abundant. Reserves remain roughly as high as they were when runoff began, and the federal funds rate has been very steady within the target range. We track a bunch of metrics, and they do tend to point to reserves being abundant. We do intend to reduce the size of our balance sheet to a level that's consistent with implementing monetary policy efficiently and effectively in our ample reserves regime. We're closely monitoring a range of indicators to assess conditions, and that should provide signals whether reserves are approaching a level that could be judged as, quote, somewhat above ample. I don't have anything to say to you about particular dates. It's just that's the process, and what we see is that the rates do appear to be abundant. As always, we stand ready to take appropriate action to support the smooth transition of monetary policy, including to adjust the details of our approach for reducing the size of the balance sheet in light of economic and financial developments. On AI, it's a big event in the stock market and in particular parts of the stock market. I mean, what really matters for us is macro developments, and that means substantial changes in financial conditions that are persistent for a period of time. So I wouldn't put that label on these events, although, of course, we're all watching it with interest.
Simon Rabinovich with The Economist. Thank you. You mentioned in your remarks that activity in the housing sector seems to have stabilized. At the same time, since your first rate cut in September, long-term mortgage rates have gone up by a full percentage point back above 7%. I'm wondering, kind of looking forward, are you confident that activity will remain stable given how elevated mortgage rates are? How does it fit into your broader thinking about the economy? So, as you know, as we've reduced our policy rate 100 basis points, longer rates have gone up, not because of expectations, not principally because of expectations about our policy or about inflation. It's more a term premium story. So, and it's long rates that matter for housing. So, I don't think I think these higher rates are going to they're probably hold back housing activity to some extent if they're persistent. We'll have to see how long they persist. So, we control an overnight rate. Generally, it propagates through the whole family of asset prices, including interest rates. But in this particular case, it's all happened at a time when, for reasons unrelated to our policy, longer rates have moved up. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said you want to see further progress on inflation. Given that households appear to be unhappy with the elevated level of prices, do you believe the committee should wait until inflation has fallen back to target to cut rates again? No, I wouldn't say that. We've never said we need to be all the way at target to reduce rates. At any time, what we're doing is we're looking at the economy and asking whether our policy stance is the right one to achieve maximum employment and price stability. So I think if we would want to see further progress, but we think our, as I mentioned, we think that our policy stance is restrictive, meaningfully restrictive, not highly restrictive, but meaningfully restrictive. And so I would think we need to see further progress. I wouldn't say all the way back down to 2% on a sustainable basis, although we'd love to see that, of course, and we will. And a separate question for you on tariffs. Curious whether the threat of tariffs and not knowing whether they could stick or not creates uncertainty for business here in the United States and could cause them to pull back, ultimately weighing on growth. Does the threat of tariffs cause you to ponder your growth forecast? I want to avoid commenting even indirectly on the conduct of tariffs. It's not our job, and it's not our job to comment on the moves that people make. So I wouldn't want to criticize anything that's happening or really comment on it one way or another, praise it for that matter. It's just not our job. I do think that, we found in 2018 there was a lot of work done on trade policy uncertainty. Trade policy uncertainty, if it's large and persistent, can start to matter for businesses making investment decisions and things like that. That's not something I'm observing today. It's very early days for this, but I think that did matter in 2018-19, and it's one of many things we'll be watching. Matt. Thank you, Chair Powell. Matt Egan from CNN. Following up on Courtney's question from earlier about the stock market, how concerned are you, if at all, about potential asset bubble brewing in financial markets? How do relatively high market valuations factor into considerations about potentially lowering interest rates further? Is that something that's in the back of your mind? So we look at, from a financial stability perspective, at asset prices generally, along with things like leverage in the household sector, leverage in the banking system, funding risk for banks and things like that. But it's just one of the four things asset prices are. And yeah, I'd say they're elevated by many metrics right now. A good part of that, of course, is this thing around tech and AI. But we look at that. But, we look at how resilient the households and businesses and the financial sector are to those things. So we look at that mainly from a financial stability perspective. And we think that there's a lot of resilience out there. Banks have high capital, and households are actually overall, not all households, but in the aggregate, households are in pretty good shape financially these days. So that's how we think about that. We look at overall financial conditions, and you can't just take equity prices. You've got to look at rates too, and that represents a tightening in conditions with higher rates. So
overall, financial conditions are probably still somewhat accommodative, but it's a mixed bag. Hi, Chair Powell. I'm Richard Escobedo with CBS News. One question for you. This month's statement notes that unemployment is stabilized at a low rate and that the labor market is solid. You walked through some of what's driving this, but I wonder what risks you see that might challenge your assessment. Well, the things we discussed earlier, one is that there's a low hiring rate. And so that if there were to be a spike in layoffs, if companies were to start to reduce headcount, you would see unemployment go up pretty quickly because the hiring rate is quite low. So that's one thing we look at. I think it's worth pointing out that for lower income households, they're under significant pressure. And in the aggregate, the numbers are good, but we know that people at the lower end of the income spectrum are struggling with costs, and really it's high inflation for the basics of life. It's not so much the inflation now, it's the price level, because inflation has raised prices. Inflation is now much closer to target, but people are really feeling that. But overall, this is a good labor market. You're at 4.1% unemployment. That's just a really good level, and you've been solidly there now for 6-7 months. And job creation is pretty close to a level that will hold the unemployment rate there, given that there'll be much slower population growth. One more question. Some of the uncertainty around immigration policy is, in your assessment, is that making it harder for businesses and the Fed to plan going forward? We hear anecdotal reports, but I don't see. There's nothing in the data yet on that. But you hear that kind of thing about construction, for example, and businesses that are dependent on immigrant labor are saying that it's suddenly gotten harder to get people. But you don't see that in the aggregate data yet. But yes, you hear it anecdotally. Thank you, Chair Powell. Nicholas Jasinski from Barron's. The uncertainty is certainly a theme today, and I'm wondering, are there any periods from your career or as it relates to markets, the economy, what's going on here in Washington and beyond, or from lessons from history that may provide some guidance for a central banker operating in uncertain times like today? I guess I'd say this. Uncertainty is with us all the time. It is human nature, apparently, to underestimate how fat the tails are in a way. The possibility, we think of things in a normal distribution, and in the economy, it's not a normal distribution. The tails are very fat, meaning things can happen way out of your expectations. It's never not that way. I wouldn't, if you think about it, think about the first few months of the pandemic. That was uncertainty. Are we going to be able to reopen the economy? If so, when? How much of it? How long will it take? That was uncertainty. What we have now is a good labor market. We have the economy growing at 2 to 2.5%. Inflation's come down to now the headline inflation number was 2.6, and that's what the public experiences. We look at core because it's a better indicator of future inflation. So yes, the price level went up a lot for inflation, and people are feeling that, and they're not wrong. But so the kind of uncertainty we have is just a usual level of uncertainty about the economy, but then policies which are not for us to criticize or praise, really. Those are policies which people have been elected to implement. They're implementing them with a view to making a better economy. And so I wouldn't call this out as one of those times. I wouldn't compare it to the global financial crisis or anything like that, given that we have actually a very good economy right now. Evan Reiser with Market News International. Chair Powell, is a March cut still on the table? And then additionally, are you looking to see better than expected data on inflation to cut? Or are you looking for inflation data that roughly aligns with current forecasts? So, as I mentioned, the economy is strong, the labor market is solid, downside risks to the labor market appear to have abated, and we think disinflation continues on a slow and sometimes bumpy path. That tells me, and the other members of the committee, the broad sense of the committee actually is that we don't need to be in a hurry to adjust our policy stance. Your second question was?
whether or not you need to see better than expected inflation data or just inflation data that roughly aligns with your current forecasts? It's one of those things we'll know it when we see it, but more the expectation is that we will make continued progress. And, that's what we want. We'll know it when we see it. It's going to have to be something that isn't just idiosyncratic. You're going to want to see, continued progress with housing services inflation. You're going to want to see inflation behaving in a way that builds confidence that we are really making progress. That's what it's going to be. And is that better than our expectations? We expect to see that. It's just a question of when. Hi, Chair Powell. Scott Horsley from NPR. In your 5-year review, you said the 2% inflation target won't be on the table. Can you talk a little bit about why? Is that because you think that's the right target, or is it because you don't want to move the goalpost mid-game, or what's behind that? I think that goal has served us well over a long period of time. It's also the sort of global standard. I think that if a central bank wanted to look at changing that, you wouldn't do it at a time when you're not meeting it anyway. I would not look at changing it anyway, but I certainly wouldn't look at it at a time when you're not meeting it. There's just no interest at all in changing it. If I'm being at all unclear, we're not going to change the inflation goal anytime soon. And 5 years ago, if I can paraphrase what y'all decided, it was you're going to not raise interest rates preemptively to head off inflation until you see sort of the whites of the eyes of inflation, because the solid labor market was so beneficial. Have the last few years changed your thinking about that? So what we really said was that we wouldn't look at a strong labor market and raise rates unless we saw some evidence of inflation. So the thought was that we'd seen really low levels of of unemployment with no sign of inflation. So why would you preemptively want to put people out of work in the absence of any kind of any evidence that suggested that this was not a sustainable level? It was a way of acknowledging how much humility we have about the starred variables, especially U-star, the natural rate of unemployment. So that was an insight. We'll discuss that again. That'll be one of the many things that we discuss. But I don't think that insight is wrong. We didn't. We said what we said was that at times when inflation persistently undershot 2%, we would likely allow inflation to run moderately above 2% for some time. That's what we said. That turned out not to be relevant to what actually happened. There was nothing moderate about the overshoot. It was an exogenous event. It was the pandemic, and it happened. And our framework permitted us to act quite vigorously, and we did once we decided that that's what we should do. The framework had really nothing to do with the decision to. We looked at the inflation as transitory. And right up to the point where the data turned against that. And when the data turned against that in late 21, we changed our view and we raised rates a lot. And here we are at 4.1% unemployment and inflation way down. But the framework was more irrelevant than anything else. That part of it was irrelevant. The rest of the framework worked just fine as we used it, as it supported what we did to bring inflation down. Mark for the last question. Hello, Chairman Powell. Mark Hamrick with Bankrate. As you know, in the annual report from the Financial Stability Oversight Council, among the risks outlined is cryptocurrency. Could you talk about those risks now? And regarding individuals and households, perhaps distinct from the concern about the financial system, do you worry that speculation in this unregulated asset class could hurt their financial well-being, or do you think it has a place in a household's portfolio? So our role with Bitcoin really is to look at, with crypto, really is to look at the banks, and we think it's, banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks, and it's safe and soundness. A good number of our banks that we regulate and supervise do that. The threshold has been a little higher for banks engaging in crypto activities.
and that's because they're so new, and we don't want to make the mistake. If you're making a choice to conduct that activity inside a bank, which is inside the federal safety net with deposit insurance, then you want to be pretty sure that it's a safe and sound activity. So, we're not against innovation, and we certainly don't want to take actions that would cause banks to terminate customers who are perfectly legal just because of excess risk aversion, maybe related to regulation and supervision. So. And with respect to households and their inclusion in the asset plans? That's kind of it's not really our bailiwick. You want people to be knowledgeable about the financial engagements that they have, and that's why we have the securities laws that we have. It's why if you read a mutual fund prospectus or individual stock prospectus, you want households to have the chance to understand the risk that they're taking. And I do think it would be helpful if there were a greater regulatory apparatus around crypto, and I think that's something Congress was working on quite a lot. We've actually spent a lot of time with members of Congress working together with them on various things, and I think that would be a very constructive thing for Congress to do. Thank you. Okej, det var då Powell. Som sagt, nu ska vi se. Kameran tog nu exakt nu. Aj. Nu ska vi se. Så. Ja, nej, men jag tyckte väl det var övervägande positivt. Min kamera kryddar här nu, men vi ska avrunda ändå. Jag känner att det var lite övervägande positivt i vilket fall som helst från Powell. Det tycker jag. Visst, lite negativitet om vi väntar på mer rapporter innan man sänker räntan. Men jag tror ändå att de är i en väldigt bra position för att hjälpa USAs ekonomi framöver med att sänka räntorna och tillfredsställa ekonomin. Så det känns lite övervägande positivt ändå. Nu väntar vi de tunga kvartalsrapporterna för vägleda oss inför morgondagen, skulle jag tro. Så håll koll idag efter stängning, för då får vi in Tesla, Meta, Microsoft och IBM. 4 tunga techbolag, så håll utkik på dem. Och imorgon, tungt igen. Flera svenska stora bolag och även Apple och liknande imorgon. Men tack för alla som tunade in och för er som har varit med hela vägen. Riktiga legender och alla ni som inte orkade hela. Ni är också grymma. Ja, tack för den här veckan. Ni får ha det fint så länge. Det här var Robin Omega och jag säger ciao.